student, now we'll start the next topics. Methods of integration. या आधीच्या व्हिडिओमध्ये मी एक्सरसाइज 3.1 हा पूर्ण केलेला आहे. निश्चितच तो तुम्हाला समजला असेल. Now we'll start the new topics, that is the methods of integration. We have evaluated the integrals which can be reduced to standard forms. आपण फक्त त्या स्टँडर्ड फॉर्मचेच इंटिग्रेशन्स डायरेक्ट केलेले आहेत बाय अल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक सिम्प्लिफिकेशन. This year we are going to study three special methods of reducing an integral to a standard form, namely सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे काय, इंटिग्रेशन बाय सबस्टिट्यूशन. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट मेथड. ही जर मेथड आली तर तुम्हाला सगळं इनडेफिनाइट इंटिग्रेशन 100% येणार. इंटिग्रेशन बाय पार्ट्स इट्स ओनली मेथड आहे ती, पण सर्वाधिक महत्त्वाचं म्हणजे काय, सबस्टिट्यूशन. आणि सबस्टिट्यूशन ही सगळ्यात सोपी मेथड आहे. मी तुम्हाला माझ्या अशा सर्व लेक्चर्स मध्ये दाखवेन हाऊ इट इज व्हेरी इझी. आय विल एक्सप्लेन ईच अँड एव्हरी एक्झाम्पल्स इन अ व्हेरी सिम्पल लँग्वेज. ओके. नेक्स्ट, इंटिग्रेशन बाय पार्ट्स हा देखील टॉपिक अतिशय सोपा आहे. अँड लास्टली इंटिग्रेशन बाय दी पार्शियल फ्रॅक्शन. सर्व तीनच महत्वाचे हे टॉपिक्स आहेत यामध्ये. ओके. याचे एक्सरसाइज पण मात्र भरपूर आहेत त्यामध्ये, 3.2 ABC वगैरे असं काहीतरी आहे. ओके. नाउ विल स्टार्ट दी व्हेरी इम्पॉर्टंट मेथड, इंटिग्रेशन बाय सबस्टिट्यूशन. मी तुम्हाला इथे सांगणार आहे की प्रश्नामध्येच तिथे आन्सर असतं. यू हॅव टू फाइंड आउट द फंक्शन अँड इट्स अ डेरिव्हेटिव्ह. ओके. थेरम जरी असले तरी मोस्टली फार रेअरली कधीतरी विचारले जातात परीक्षेला. Theorem 1. If x is equals to phi of t is a differentiable function of t, and integral of f of x into dx is equals to integral f of phi of t into phi dash of t into dt. म्हणजे इथे काय की x is replaced by phi of t केलेला आहे आणि x चा डेरिव्हेटिव्ह काय तर dx, म्हणून इथे phi dash of t into dt. ओके. आहे त्याचा x is equals to phi of t is a differentiable function of t, therefore dx upon differentiate this with respect to t, therefore dx upon dt is equals to phi of t, and therefore dx is equals to phi dash of t into dt. Okay, we have the value of the dx. dx ची value आपल्याकडे आहे. What is the dx? dx is a phi dash of t into dt, and next replace the value of x, which is the phi of t. Again, integral of f of x into dx is equals to, suppose it is a g of x, and g of x चा derivative काढला, then you are getting the function. Okay, original function. Therefore, by the chain rule, dt of g of x is equals to dd x of g of x into dx upon dt, and hence we write here that is the ddx of g of x means what, f of x dx upon dt, and hence ddx of g of x is equals to, इथे आपण व्हॅल्यू लिहित असतो. f of x means what, x is replaced by phi of t, and dx upon dt means what, it is the phi dash of t in this way. Okay, therefore by the definition of integration, g of x is equals to integral f of phi of t into phi dash of t into dt. तर तुम्हाला काय लक्षात ठेवायचे ते, x is replaced by phi of t. Okay, and what is the derivative of phi of t? It is a phi dash of t into dt. म्हणून this is the first substitution, that is x is equals to phi of t. Okay, now see this very important example. अतिशय सोपं एक्झाम्पल इथे, इंटिग्रल 3x स्क्वेअर इंटू साइन ऑफ एक्स क्यूब. मी ते प्रत्येक एक्झाम्पल मध्ये तुम्हाला सांगणार आहे की फंक्शन पण असतो आणि त्याचा डेरिव्हेटिव्ह पण तिथेच असतो. दिस इज द फंक्शन. ओके, एक्स क्यूब इज अ फंक्शन हियर अँड इट्स अ डेरिव्हेटिव्ह इज अ 3x स्क्वेअर. आणि म्हणून सबस्टिट्यूशन ज्याला समजली त्याला इंटिग्रेशन बाय सबस्टिट्यूशन ही मेथड 100% समजणार. तर एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू टी, व्हॉट्स इट्स अ डेरिव्हेटिव्ह, 3x स्क्वेअर इंटू dx इज इक्वल्स टू dt, अँड दिस द एंड. म्हणजेच काय, 3x स्क्वेअर इंटू dx ची व्हॅल्यू आपल्याला मिळाली, तर ती किती आली, dt आली. अँड देअरफॉर 3x स्क्वेअर इंटू dx इज रिप्लेस्ड बाय दिस dt. अँड नेक्स्ट, साइन ऑफ x क्यूब, बट व्हॉट इज x क्यूब, x क्यूब इज अ t, अँड देअरफॉर दिस इज अ sin t इंटू dt. नाउ व्हॉट इज द इंटिग्रल ऑफ sin t, इट इज अ मायनस cos t प्लस c. नाउ रिप्लेस द व्हॅल्यू ऑफ द t. आपलं काम संपलं. आपण हे इंटिग्रेशन स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये आणलं. कुठला स्टँडर्ड फॉर्म, इंटिग्रल ऑफ द साइन ऑफ t. आता आपल्याला दिलेला प्रॉब्लेम हा स्टँडर्ड रिझल्ट मध्ये होता का, नाही.
We don't know the integral of 3x square into sine of x cube dx. असं डायरेक्ट माहिती नाही, पण we know that the integral of sine of t म्हणजे काय, या एक्झाम्पल्स आपण या स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये त्याचं कन्व्हर्जन करत असतो बाय युजिंग द सुटेबल सबस्टिट्यूशन. आणि ज्याला ही सबस्टिट्यूशन समजलं त्याला इंटिग्रेशन इझी जाणार आणि ते समजणं देखील अतिशय सोपं आहे. फक्त तुमची व्ह्यू पाहिजे, तुमची नजर तिथे एक्झाम्पल वरती गेली पाहिजे. ते फंक्शन पण असतं त्याचा डेरिव्हेटिव्ह पण असतो. ओके, therefore integral of sine of t into dt is a minus cos t, and then replace the value of t. What is that? T is a x cube, and hence integral of 3x square sine of x cube into dx is equals to minus cos of x cube plus c. Okay, now the next, these are the very important corollary. Integral of f of x into dx is equals to g of x plus c. मग प्रत्येकदा इथे xच असणार का? नाही, कधी कधी पॉलिनॉमियल पण असणार इथे. दॅट इंटिग्रल ऑफ f of ax plus b into dx असेल. मग आपल्याला माहिती आहे की f of x चा इंटिग्रल काय तर g of x आहे. सपोज इट इज in this way, it is the integral of f of x plus b into dx is equals to g of ax plus b into 1 upon ddx of ax plus b. What is the derivative of ax plus b? The derivative of b is 0 and derivative of ax is a. Or you can write here 1 upon coefficient of x. What is the coefficient of x? The coefficient of x is a. And in this way, whenever there is this type of the polynomial function, then find out its integral into 1 upon coefficient of x. ओके, आणि हेच आपल्याला इथे त्याने कसं सॉल्व्ह करायचं दाखवलं तिथे. इथे देखील सबस्टिट्यूशन काय असणार आहे, ax plus b is equals to t, differentiating with respect to both with respect to t, and therefore here the derivative of x is 1, a into dx is equals to the derivative of t is 1, derivative of b is 0 into dt, therefore dx is equals to, आपण dx ची प्रत्येकदा व्हॅल्यू काढणार. here is a dx, या dx ची व्हॅल्यू काढणार. dx is equals to 1 upon a into dt. Now this is our original integral. हे आपलं ओरिजिनल इंटिग्रल आहे. यामध्ये फक्त व्हॅल्यूज रिप्लेस करणार. इंटिग्रल what is a ax plus b? ax plus b is a t, therefore integral f of t into dx means what? 1 upon a into dt. Okay, आता 1 upon a is constant quantity, integral f of t into dt. But what is the integral of f of t? Is the g of t plus c, and then replace the value of the t, which is the ax plus b, and hence integral of f of ax plus b into dx is equals to g of ax plus b into 1 upon a plus c. Now the next same example इथे हाच फॉर्म्युला इथे फक्त त्याने आपल्याला integral of sec square 5x minus 4 into dx. We know the integral of the sec square. त्यांचा डेरिव्हेटिव्ह काय त्या sec square. मग sec square चे इंटिग्रल काय करतात? tan. And therefore here 1, this is the integral of sec square 5x minus 4 is the tan of 5x minus 4. Okay. But what is the coefficient of x here? Coefficient of x is 5. Okay. Therefore we write here 1 upon a means what? 1 upon 5 in this way. Okay. Now the next corollary. This is very important corollary. That is integral f dash of x upon f of x into dx is equals to log of f of x plus c. म्हणजे काय? की खाली फंक्शन असणार आहे आणि न्यूमरेटरला काय असणार आहे? त्याचा डेरिव्हेटिव्ह असणार आहे. डिनोमिनेटरला फंक्शन, न्यूमरेटरला त्याचा डेरिव्हेटिव्ह असणार आहे. When this type of the integral arises, आपल्याला या टाइपचा क्वेश्चन असेल तर त्याचा आन्सर डायरेक्ट असणार आहे. That is equals to log of f of x plus c. Okay. Now here consider integral f dash of x upon f of x into dx. f of x is equals to t. Then what's its derivative? f dash of x into dx is equals to dt. म्हणजे काय? f dash of x into dx ची व्हॅल्यू आपल्याला मिळाली. That is a dt. Okay. Therefore this integral f dash of x into dx, that is a dt, and here is a f of x is a t. Therefore it is a 1 upon t. But what is its integral? This integral. What is the derivative of log of x? Log of x चा derivative काय तर 1 upon x, and म्हणून 1 upon x integral किती? Log of x. And hence the integral of 1 upon t into dt is equals to log of t plus c. And replace the value of the t. What is the t? T is a f of x plus c. And hence integral of f dash of x upon f of x into dx is equals to log of f of x plus c. Okay. म्हणून हा सर्वात important result आहे. Function denominatorला, numeratorला त्याचा derivative. We have the answer log of f of x plus c. Okay. Now the next corollary, integral
एफ ऑफ एक्स ब्रॅकेट एस टू एन इंटू एफ डॅश ऑफ एक्स, म्हणजे आत फंक्शन असणार आहे, त्याचा ब्रॅकेट एस टू समथिंग पॉवर असणार आहे आणि त्याला इंटू काय असणार आहे, तर त्या आतमधल्या ब्रॅकेटचा डेरिव्हेटिव्ह त्याला मल्टिप्लाइड असणार आहे. ओके, into dx. What about its integral? That integral is nothing but f of x bracket raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c, where n is not equals to minus 1. आता हे देखील तो प्रूव्ह करतो. What is here? Integral f of x bracket raised to n plus 1 into f dash of x into dx. म्हणजे ते सबस्टिट्यूशन करतो तो. What is that? f of x is equals to t. Then what's its a derivative? F dash of x into dx is equals to dt. Now replace the here. What is that? F dash of x into dx, त्याची व्हॅल्यू काय टाकणार, तर dt टाकणार. मी इथे आपण dt टाकली. But what is the f of x? F of x is a t raised to. What is here? इथे लिहिताना फक्त n पाहिजे. Okay. Okay. Now the next, here is a t raised to n into dt, and therefore its integral is a t raised to n plus 1. Okay. Upon n plus 1 plus c. Okay. Where n is not equals to minus 1. आता पुन्हा काय, आपण t ची व्हॅल्यू पुन्हा त्याला रिपीट करणार, रिसबस्टिट्यूट करणार. व्हॉट इज अ t? t is equals to f of x bracket is to n plus 1 upon n plus 1 plus c, and hence integral of f of x bracket is to n into f dash of x into dx is equals to f of x raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c. म्हणजे इथे फंक्शन असणार आहे इंटू त्याचा डेरिव्हेटिव्ह असणार आहे. नॉर्मल इंटिग्रल आपण इंटिग्रेशन काढतो एक्स रेस टू एन चं इन द सेम फॉर्म, दॅट इज एक्स रेस टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, त्याच फॉर्म मध्ये आपण इथे इंटिग्रेशन हे फाइंड आउट करत असतो. नाउ द नेक्स्ट, दिस इज अ एक्झाम्पल. इंटिग्रल साइन इनवर्स ऑफ एक्स ब्रॅकेट रेस टू 3 upon in root of 1 minus x square into dx. Okay. Now here the integral in bracket sin inverse of x bracket raised to 3 into 1 upon in root of 1 minus x square into dx. म्हणजे काय, ते फंक्शन आहे इंटू त्याचा डेरिव्हेटिव्ह. And what about the integral of this? The power of this 3 plus 1, that is a 4 upon 4 plus c, in this way. Okay. किंवा तुम्ही असं देखील इथे करू शकता. Let sin inverse of x is equals to t. What about its a derivative? Its a derivative is in root of 1 minus x square into dx, and that is equals to dt. 1 upon x square minus 1 into dx is equals to dt. Therefore our this integral can be written as, हे इंटिग्रल आपण कसं लिहिणार, dx upon root of 1 minus x square, its value is a dt, and sin inverse of x, it is a t raised to 3 into dt, and that is equals to t raised to 4 upon 4 plus c. Then replace the value of the t. But what is the t? T is the sin inverse of x bracket raised to 4 plus c. In this way, this is the substitution method. तिथे rearrangement of the terms आपण इथे केलेले आणि फॉर्म्युला डायरेक्ट इथे अप्लाय केलेला आपण. Okay. Next, integral of the cot of x into dx. Now this cot of x into dx can be written as cos x upon sin x. पण हा cos x म्हणजे काय, तर या sin x चा डेरिव्हेटिव्ह आहे, that is the ddx of sin x is nothing but the cos x. Therefore here we arrange it, integral of ddx of sin x upon sin x into dx. म्हणजे कुठला फॉर्म इथे, इंटिग्रल f dash of x upon f of x into dx असेल, त्याचं इंटिग्रल किती, तर log of f of x. मग तसंच इथे आहे. न्यूमरेटरला काय, न्यूमरेटरला त्या फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह आहे, म्हणजे साइनचा डेरिव्हेटिव्ह आहे, f dash of x upon f of x, and then therefore its integral is a log of sin of x plus c, or you can solve this integral like this. Okay, I is equals to cot of x into dx. Cot means what? Cos upon sin. म्हणजे त्या सबस्टिट्यूशन, मग फंक्शन पण आहे, त्याचा डेरिव्हेटिव्ह पण आहे. मग फंक्शन काय ते sin x, सबस्टिट्यूशन काय ते sin x is equals to t. Then what is its a derivative? Cos of x into dx is equals to dt. Okay, now sin cos of x into dx ची व्हॅल्यू आपल्याला मिळाली dt. Therefore this integral cos of x into dx is dt, and this sin x means what? 1 upon t. Then what about this integral? Integral is a log of mod of t plus c, and hence replace the value of the t, that is I is equals to log of mod of sin of x plus c, and hence integral cot of x into dx is equals to log of mod of sin x plus c. या प्रकारे
ओके, पुन्हा तुम्ही ते बघू शकताय. नाव दी नेक्स्ट, therefore integral of cot of x into dx is equals to log of sin x plus c. सर्व रिझल्ट्स अतिशय इम्पॉर्टंट आहेत. नेक्स्ट करोलरी, दॅट द फोर्थ करोलरी, f dash of x upon root of f of x and that's equals to, डायरेक्ट आन्सर आपल्याला इथे लिहिता येऊ शकतं या फॉर्म मध्ये असेल तर, म्हणजे न्यूमरेटरला फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह आहे आणि डिनोमिनेटर त्याला रूट साइन आहे. देन इट्स इंटिग्रल इज 2 root of f of x plus c. Okay. Now consider the integral f dash of x upon root of f of x dx. Put f of x is equals to t. What about its derivative? F dash of x into dx is equals to dt. Okay. म्हणजे काय? f dash of x into dx ची व्हॅल्यू मला मिळाली. What is that? It is a dt. Therefore, I is equals to integral f dash of x into dx upon in root of f of x. f dash of x into dx ची व्हॅल्यू किती आली? तर dt आली. This is the dt. 1 upon in root of t. ओके, आता इथे काय केलं आपण, तर 2 ऍडजस्ट केलेला आहे. दॅट इज अ 2 into 1 upon 2 in root of t into dt. मग याचा डायरेक्ट रिझल्ट आहे आपल्याकडे. व्हॉट इज द इंटिग्रल ऑफ 2 root of x into dx is equals to, इंटिग्रल इज root x plus c. आणि हा कशावरनं घेतलेला आहे? व्हॉट इज द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ रूट एक्स? ddx of root x, ddx of root x is 1 upon 2 root x. म्हणून 1 upon 2 root x इंटिग्रल काय? तर root x या प्रकारे. And hence the integral of 1 upon 2 root of t is root t plus c. Okay, या प्रकारे. Replace the value of the t which is the f of x plus c and hence integral of f dash of x. मग ज्या ज्या वेळेस या टाइपचे मध्ये असेल आपल्याला न्यूमरेटरला त्या फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह आहे आणि डिनोमिनेटरला इन रूट मध्ये तो फंक्शन आहे इंटू डीएक्स असेल, त्याचा आन्सर आपण डायरेक्ट या प्रकारे, दॅट इज अ 2 टाइम्स इन रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी इन दिस वे. ओके, नाउ द एक्झाम्पल, इंटिग्रल 1 अपॉन एक्स रूट ऑफ लॉग ऑफ एक्स. व्हेरी नाइस एक्झाम्पल. dx upon x means what? Here 1 upon x into dx. What is the derivative of log of x? 1 upon x. म्हणजे इथे किती न्यूमरेटरला काय मला मिळतोय की f dash of x आहे. log of x चा डेरिव्हेटिव्ह आहे. That is, I can write here integral ddx of log of x is nothing but the 1 upon x. म्हणजे 1 upon x च्या ऐवजी काय लिहिलं मी? ddx of log of x upon root of log of x. हे जसंच तसं लिहिलंय into dx. It is as it is. Then the integral of this is a 2 times in root of log of x plus c. Okay. किंवा तुम्ही आपल्या मेथड ऑफ सबस्टिट्यूशनने या प्रकारे देखील हे एक्झाम्पल सॉल्व करू शकताय. See this here, dx upon x in root of log of x. Okay. Now what is the substitution? I will write here, put log of x is equals to t. Then differentiate it. Log of x, its a derivative is 1 upon x into dx is equals to dt. Add the value this. Okay. मला ही व्हॅल्यू मिळाली. That is a dx upon x. That is a dt. And hence I will write here, this dx upon x is dt. Okay. Upon root of t. Okay. Root of t. But what is a? It's an integral. We have seen that here. The integral of, that is a t raised to minus 1 upon 2 into dt. Okay. Then what about its integral? मग त्याचं इंटिग्रल किती येणार आहे? t raised to minus 1 upon 2 plus 1 means what? t raised to 1 upon 2. Here is a t raised to 1 upon 2 means what? Root of t upon 1 upon 2 plus c multiplied and reciprocal. You will get root of t plus c. But what is a t? T is a log x and hence this is the answer. That is a 2 times log of x plus c in this way. पुन्हा तुम्ही इथे बघू शकताय. Substitute the value of the t, you will get the same answer. इथे आपण ऍडजस्ट करतो. इथे f dash of x upon in root of log of x means root of f of x. या टाइप से, that is a 2 times root of f of x. Have this answer. Next,
This is also very important corollary आणि या corollary वरती जास्त examples solve करण्यात आलेले. Integral of f dash of x upon f of x into dx is equals to log of f of x plus c. Okay. आता असे काही रिझल्ट्स आहेत की टॅनचा डेरिव्हेटिव्ह सेक्स स्क्वेअर आहे म्हणून सेक्स स्क्वेअरचं इंटिग्रल टॅन म्हणजे सेक्स स्क्वेअर हा कोणाचा डेरिव्हेटिव्ह तो टॅनचा डेरिव्हेटिव्ह फॉर इंटिग्रल ऑफ सेक्स स्क्वेअर इज अ टॅन. मला इंटिग्रल ऑफ द टॅन विचारलं तर मला प्रश्न पडेल की टॅन कोणाचा डेरिव्हेटिव्ह. मग टॅन साठी काय की स्पेशल केस ऑफ द इंटिग्रेशन बाय युझिंग द मेथड ऑफ सबस्टिट्यूशन इथे वापरलेलं आहे टॅनच्या इंटिग्रल साठी. ओके. Now see this here, I is equals to integral tan x. मग tan x can be written as sin x upon cos x. मग इथे काय केलं ते मायनस साइन इथे ऍडजस्ट केलेले. मायनस साइन ऍडजस्ट केलेले का की खाली काय हा cos ऑफ x काय तर फंक्शन सबस्टिट्यूशन आहे. मग cosचा डेरिव्हेटिव्ह काय तर मायनस साइन पण इथे मायनस साइन नाही. Therefore we adjust here minus and minus here and that minus that will become plus. Therefore the integral म्हणजे हा f dash of x इथे आला. Okay. Means cosचा डेरिव्हेटिव्ह upon f of x integral is a log of f of x and therefore the integral of this is a log of cos x and here is a minus sign. मी minus sign नंतर observe करतो. What is that? That is equals to तुम्हाला ते minus sign कुठे गेलं? That minus sign can be written as here is a cos of x, okay, and raised to minus 1. Here is a minus 1 plus c. That again it can be written as 1 upon cos of x plus c. But what is the reciprocal of cos of x? The reciprocal of cos of x is a sec x plus c. Okay. जर आपण हे निगेटिव्ह साइन थिटा ऑब्झर्व केलं then you will get the log of sec x plus c. म्हणून हा रिझल्ट तुम्ही कायमसाठी लक्षात ठेवायचा आहे. इंटिग्रल ऑफ tan x is a log of sec x. पुन्हा मी इथे तुम्हाला तीच मेथड इथे दाखवली. I is equals to integral tan x into dx integral sin x upon cos x. पुन्हा बघा इथे सबस्टिट्यूशन आपल्याला मिळते. इथे फंक्शन आहे cos x. त्याचा डेरिव्हेटिव्ह वरती आहे बघा sin x into cos x. तुम्ही म्हणाल निगेटिव्ह साइन नाही तिथे. We'll adjust the negative sign. Now differentiate this cos x. It's a minus sin x into dx is equals to dt and hence sin x into dx is equals to minus dt. आता आपण ऍडजस्ट करत असतो. मला काय पाहिजे कुठली व्हॅल्यू पाहिजे मला sin x into dx. That's nothing but the minus dt. मग आपण sin x into dx साठी minus dt दिला. cos x साठी t दिला. Minus sign बाहेर. Integral dt upon t. What about its integral? Log of t plus c. Okay. पुन्हा हे minus sign मी observe केला t raised to minus 1 means what 1 upon t. Log of 1 upon t plus c. But 1 upon t means what cos x plus c. But what is the reciprocal of cos x? Is a sec x. Therefore, the integral is a log of sec x plus c and hence the integral of tan of x is equals to log of sec x plus c in this way. Okay. पुन्हा तुम्ही इथे बघू शकताय. नेक्स्ट एक ऍक्टिव्हिटी घेतलेली त्याने. The simple activity. Cot of 5x minus 4 means what here? इथे काय ना तर cos of 5x minus 4. Cot means what? Cos upon sin. Okay. नेक्स्ट काय केलं त्याने एक्स्ट्रा इथे 5 घेतलेला आहे. आपण तो रिटर्न करणार 1 upon 5. पुन्हा इथे काय? That is here the sin of 5x minus 4. Okay. Now next. He says that the derivative of इथे काय असणार आहे? The derivative of sin of 5x minus 4. What is the derivative of sin of 5x minus 4? It is a cos of 5x minus 4 into 5. इथे आला बघा ddx of sin of 5x minus 4 is equals to 5 cos of 5x minus 4. Okay. And hence म्हणजे काय मिळालं आपल्याला इथे f dash मिळाला. पण इथे 5 होता का नव्हता. त्यासाठी आपण इथे काय करतो 5 ऍडजस्ट केलेला इथे आणि तोच 1 upon 5 हा शेवटी इथे आलाय. म्हणजे काय इथे मिळेल तुम्हाला इथे f of x न्यूमरेटरला f dash of x upon f of x and its answer is a log of f of x means what sin of x minus 4. Okay, and this is the answer.
पुढे इंटिग्रल ऑफ, पुन्हा प्रश्न असणार आहे आपल्याला की इंटिग्रल मला सेकचं काढायचं, मग सेक कोणाचा डेरिव्हेटिव्ह डायरेक्ट आपल्याला सांगता नाही येणार. Okay, therefore integral of sec x into dx is equals to log of sec x plus tan x plus c. Now we'll solve this example. I is equals to integral sec x into dx. मी ते काय करतो आपण न्यूमरेटरला आणि डिनोमिनेटरला sec x plus tan x ने मल्टिप्लाइड करायचं. तुम्हाला यानेच का मल्टिप्लाइड करायचं अँड दिस इज द मेथड. तुम्ही सुरुवातीला हे लर्न करणार आहात की कसं येते आपल्याला. ओके, त्यानुसार आपण इथे न्यूमरेटरला आणि डिनोमिनेटरला sec x plus tan x ने मल्टिप्लाइड केलं. Okay, now multiply this sec x with the sec x plus tan x, then you will get sec square x plus sec x into tan x. Okay, denominator ला काय आला की sec x plus tan x. Okay, now see this here. Denominator ला, okay, if I find out its a derivative, then I will get derivative of sec x is sec x into tan x. Derivative of tan x is a sec square x. Means what here? This is the f dash of x and this is the f of x. Then what about its integral? That is the integral of f dash of x upon f of x is equals to log of f of x, and hence the integral of sec x into tan x plus sec square x upon sec x plus tan x. So integral is a log of sec x plus tan x plus c. पण यासाठी आपण काय केलं होते, we have multiplied here numerator and the denominator by sec x plus tan x. पण काय उत्तर या प्रश्नातच आहे, म्हणजे काय न्यूमरेटरला आणि डिनोमिनेटरला sec x plus tan x ने मल्टिप्लाय करायचं. Then that will be the in answer of that question. Means what? We have to add this again log. Okay, therefore the integral of sec x into dx is equals to log of sec x plus tan x या प्रकारे. ओके, हे बोर्डाच्या परीक्षेला असं काही विचारलं जाणार नाही, परंतु हे सर्व रिझल्ट तुम्हाला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना लागणार आहेत. नेक्स्ट, इंटिग्रल ऑफ sec x into dx is equals to log of in bracket tan of x by 2 plus pi by 4 plus c. It means that the value of the sec x plus tan x is a tan of x by 2 plus pi by 4. आणि ती व्हॅल्यू कशी आली तर मी तुम्हाला इथे सॉल्व्ह करून दाखवतो. दिस इज द sec x plus tan x. Okay, but what is the sec x? Sec x is nothing but 1 upon cos x. Tan x means what? Sin x upon cos x. Okay, both of them have the same denominator, therefore we can add it. That is a 1 plus sin x upon here is a cos x. Okay, now this 1 plus sin x can be written as, तुमची trigonometry त्यासाठी एकदम perfect पाहिजे. Okay, 1 means what? It is a cos square x by 2 plus sin square x by 2. And what about the sin x? Sin x can be written as 2 sin of x by 2 into cos of x by 2 bracket complete, and this whole divided by cos x. Again we know the formula cos of 2x means what? Cos square x minus sin square x. Similarly cos x means what? The cos x means cos square x by 2 minus sin square x by 2. Okay, now this is the perfect square. It is the perfect square of cos of x by 2 plus sin of x by 2. It's a bracket square, and this whole divided by cos of x by 2 square minus sin of x by 2. It's a square. Now again this term can be written as bracket square hai, to keep it as it is. Again I will write here cos of x by 2 plus sin of x by 2. It's a bracket square. Now here a square minus b square means what? एका ब्रॅकेट मध्ये तुम्हाला काय मिळेल की cos of x by 2 plus sin of x by 2, the bracket complete, and in the second bracket you will get cos of x by 2 minus sin of x by 2 bracket complete. Okay,
आता cos of x by 2 from the numerator and the denominator will get cancelled, and hence here you will get cos of x by 2 plus sin of x by 2, आणि डिनोमिनेटरला काय येणार, it is a cos of x by 2 plus sin of x by 2. Again divide this numerator and the denominator by cos of x by 2. म्हणजे या न्यूमरेटरला cos of x by 2 ने जर डिवाइड केला, तो स्प्लिट अप केला, cos of x by 2 upon cos of x by 2, you will get 1 plus sin of x by 2 upon cos of x by 2, again you will get tan of x by 2. Okay, and to the denominator again divide by the cos of x by 2, again here you will get 1 minus, okay, here is a minus sign, a minus sign पाहिजे, okay, and here you will get tan of x by 2. But what about the 1? 1 is nothing but the tan of pi by 4 plus tan of x upon 2, and this whole divided by 1 minus tan of pi by 4 into tan of x by 2. Now this is the expansion of tan of pi by 4 plus x by 2. Okay, this is expansion, and hence we have written the log of sec x plus tan x. That is, sec x plus tan x is nothing but the tan of x by 2 plus pi by 4, which is here. Okay. Now the next, here is the integral. इथे देखील तुम्ही या प्रकारे you have to solve, multiplied n and d by sec x plus tan x. Substitute sec x plus tan x is t. It's the derivative of sec x into tan x plus x square into dx is equals to dt. Okay, and here you are getting integral dt upon t. That is nothing but the log of mod of t plus c. We substitute the value of the t. Okay. Now the next, there is one more activity again. The integral of cosec x. Okay. Therefore again multiplied n and dy cosec x. Here is a cosec x minus cot x and cosec x minus cot x. न्यूमरेटरला आणि डिनोमिनेटरला कशाने मल्टिप्लाइड करणार, cosec x minus cot x ने मल्टिप्लाइड करणार, and then you will get here what is that, cosec square x minus cosec x into cot x upon cosec x minus cot x. Okay, then we can write this again, minus cosec x into cot x plus cosec square x. Here again the terms cosec x minus cot x. Okay, but what is the derivative of cosec x minus cot x? The derivative of cosec x minus cosec x first, and जे trigonometry function c ने start होतात त्यांचे derivative minus असतात. The derivative of cosec x is a minus cosec x into cot x, and derivative of cot x is minus cosec square, but here is a minus sign, and that minus and minus that will become plus. Therefore I will write here cosec square x. Okay, and in this way we have got this numerator, means what, here f dash of x to the denominator f of x. Okay, and therefore it's an integral. मग त्याचं इंटिग्रल किती येणार, log of cosec x minus cot x plus c. Okay, and hence the integral of cosec x into dx is equals to log of cosec x minus cot x plus c. आणि पुन्हा मगासारखं इथे मी हे सिम्प्लिफिकेशन केलं होतं बिग वन, यासाठी पण आपल्याला सिम्प्लिफिकेशन करता येतं, or we can write here integral of cosec x into dx is equals to log of tan of x by 2 plus c.
The same thing is repeated here. Log of cosec x is equals to integral of cosec x into dx is equals to log of mod of cosec x minus cot x. ओके, तुम्ही ते बघू शकताय. ओके, नंतर हे tan of x by 2 कसं आलं तर हे सिम्प्लिफिकेशन अति इझी आहे. cosec x means what? 1 upon sin x. Cot x means what? Cos x upon sin x. 1 minus cos x upon sin x. 1 means what? 2. 1 minus cos x means what? 2 sin square x upon 2. And then sin x means what? 2 sin of x by 2 into cos of x by 2. Here 2 get cancelled, and then 1 sin will get cancelled. You will get sin of x by 2 upon cos of x by 2, and that is equals to tan of x by 2. Okay, and therefore cosec x minus cot x is a tan of x by 2 plus c. Okay, आता यानंतर सॉल्ड एक्झाम्पल्स. बोर्डाच्या एक्झामसाठी सॉल्ड एक्झाम्पल्स देखील फार इम्पॉर्टंट असणार आहे आणि हा एक्सरसाइज 3.2 साठी इंट्रोडक्शन असणार आहे. त्यानंतरचा जो काही माझा व्हिडिओ असणार आहे तो एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट असणार आहे. प्रत्येक व्हिडिओमध्ये एक प्रश्न मी बिगेस्ट कव्हर केलेला असणार आहे. नाउ इव्हॅल्युएट दी फॉलोइंग फंक्शन्स. इंटिग्रल ऑफ cot of log of x upon x into dx. Now the solved examples, evaluate the following functions. Integral cot of log of x upon x into dx. मी प्रत्येकदा सांगितलं की या टाइपच्या इंटिग्रेशन मध्ये सबस्टिट्यूशन असते, त्याचा डेरिव्हेटिव्ह पण असतो. What is the substitution? Log of x is equals to t and its a derivative 1 upon x is also present there, and hence put log of x is equals to t. It's the derivative 1 upon x into dx is equals to derivative of t is 1 into dt. म्हणून आपल्याला व्हॅल्यू मिळाली dx upon x, it is a 1 into dt. Now resubstitute value. I is equals to integral cot of log x. But what is a log x? Log x is t. Therefore it is a cot t, and dx upon x is a dt, and hence integral of cot x into dt is a log of sin t plus c. But what is a t? T is a log of x plus c. Okay, t is a log of x. Therefore, replace the value t by the log of x, and hence the answer is a log of sin x, log of sin x, and the value of the t is a log x in this way. Next, second example, integral cos of root x upon root x into dx. इथे root x से बघा. If we substitute t is equals to root x, and what about its a derivative? 1 upon 2 root x into dx into 1 dt. मग आपल्याला 2 इथे ऍडजस्ट करता येतो. That is 1 upon root x into dx is equals to 2 dt. Means what? dx upon root x ची व्हॅल्यू आपल्याला मिळाली, which is the 2 dt. And here we'll substitute dx upon root x is a 2 dt, म्हणजे 2 आपण पुढे घेतलेला आहे into dt. And next is a cos of root x means what? Cos t, because root x is t. Okay, पुन्हा तुम्ही इथे बघू शकताय. Okay, cos of t into dt, 2 बाहेर घेतला आपण इथे. Now integral of the cos t is a sin t. Replace the value of the t. Therefore integral of cos of root x upon root x into dx is equals to 2 sin of root x plus c. Okay. Now the next is a integral sec x raised to 8 upon cosec x into dx. आता या टाइपच्या एक्झाम्पल मध्ये आपल्याला ट्रिग्नोमेट्रिक ऍडजस्टमेंट करावं लागणार आहे. I is equals to integral sec x raised to 7 into sec x into 1 upon cosec x into dx. हा पहिला पार्ट यामध्ये. Next, sec x raised to 7. Sec x means what? 1 upon cos. And this 1 upon cosec means what? It becomes sin.
sin x upon cos x, that become tan. मग आपल्याला सबस्टिट्यूशन काय करता येईल, तर पॉवर फंक्शन आपल्या सबस्टिट्यूशन साठी असणार आहे तिथे. नाउ अगेन दिस sec x raised to 7 can be written as sec x raised to 6 into sec x into tan x. Yes, we have got it here. Sec x into tan x into dx. This is the derivative of the sec x. म्हणजे इथे सबस्टिट्यूशन काय असणार आहे आपले, sec x is equals to t. Then its a derivative is a sec x into tan x into dx is equals to dt. This whole will be the dt. Okay, and hence the integral sec x raised to 8 upon cosec x into dx is equal to, आपण टर्न कसा केला तो, sec x raised to 6 into sec x into tan x, and that's equals to sec x is a t, therefore it is a t raised to 6 into dt. आणि हे सोपं इंटिग्रल आहे, t raised to 6, त्याचं इंटिग्रल किती आहे, t raised to 7 upon 7 plus c. Replace the value of the t, which is the sec x, therefore sec x raised to 7 upon 7 plus c. Okay, पुन्हा तुम्ही इथे बघू शकताय. Okay, now the next problem. Integral 1 upon x plus root x into dx. प्रत्येकाला थोडंसं काहीतरी तिथे ट्विस्ट केलेलं असतं, तो तुमचा लक्षात आला पाहिजे. From the denominator we can take the root x as a common. Therefore you will get integral 1 upon, if you take the root x as a common, here you will get root x in bracket root x plus 1. X means what? Root x into root x. मग इथे root x असणार, इथे root x असणार. Take root x as a common. इथला एक root x राहणार आहे, इथला 1 असणार इथे into dx. Now the substitution. Root x plus 1 ला आपण t consider करणार. Its a derivative is a 1 upon 2 root x into dx is equals to 1 dt. And again, आपल्याला काय पाहिजे, dx upon root x पाहिजे. Therefore transfer these 2 to the right hand side. Then you will get 1 upon root x into dx is equals to 2 dt. Now next, I is equals to integral 1 upon root x in bracket root x plus 1 into dx. Okay, but what is the value of 1 upon root x into dx? That is a 2 dt. Here is a 2 dt. And what is the value of root x plus 1? Apply substitution है, root x plus 1 is a t. Therefore integral 1 upon t into 2 into dt. Take 2 outside. The integral sign, integral 1 upon t into dt. What is the integral of 1 upon t? It's a log of t plus c. Next, t ची value आपण इथे replace करणार. मग t किती आहे, तर root x plus 1. Therefore it is a 2 times log of in bracket root x plus 1 plus c. Okay, and this is the answer. Okay, next problem. Integral 5 raised to x into 5 raised to x into dx. Okay, इथे बघा 5 raised to x आहे, इथे पण 5 raised to x आलेला आहे. What is the derivative of a raised to x? A raised to x into log a. म्हणजे तोच फंक्शन रिपीट होत असतो त्यासाठी. Therefore here we have the 5 raised to x is equals to t. Its a derivative is a 5 raised to x into log of 5 into dx is equals to dt. मग तुम्ही म्हणाल इथे 5 raised to x into dx आहे, log of 5 नाही आहे. We can transfer this log of 5 to the right hand side. It will become 1 upon log of 5 into dt. Therefore we have the value of 5 raised to x into dx. 5 raised to x into dx ची व्हॅल्यू मिळाली आपल्याला. That's the 1 upon log of 5 into dt. Now substitute. I is equals to integral 5 raised to x into 5 raised to x into dx is equals to, आता 5 raised to x into dx ची व्हॅल्यू किती मिळाली, 1 upon log of 5 into dt. 1 upon log of 5 आपण बाहेर घेतला, हा dt असणार आहे. Next, 5 raised to x, but what is a 5 raised to x? It is a t. Therefore 1 upon log of 5 into integral 5 raised to t into dt. What is the integral of 5 raised to t? It is a 5 raised to t into a raised to t चा इंटिग्रल किती असणार आहे, a raised to t upon log of a. In a similar way, integral of the 5 raised to t is a 5 raised to t into 1 upon log of 5 plus c. आता हा log of 5, that will be, it becomes log of 5 bracket square. Therefore we can write here 1 upon log of 5 bracket square into 5 raised to t plus c. But what is a t? T is a 5 raised to x plus c, and hence the integral I is equals to 5 raised to x into 5 raised to x into dx is equals to 1 upon log of 5 bracket square into 5 raised to x plus c. Okay, now the next example. Integral 1 upon
1 plus e raised to minus x into dx. प्रत्येक एक्झाम्पल हे सारखं असेलच असं काही नाही. प्रत्येक त्या एक्झाम्पल मध्ये एक काहीतरी वेगळं ट्विस्ट केलेलं असतं, काहीतरी ट्रिक वापरलेली असते. Therefore इंटिग्रल 1 अपॉन 1 प्लस ही पॉवर आपण आधी प्लस करणार 1 अपॉन e raised to x into dx आणि हे सिम्प्लिफिकेशन e raised to x into 1 e raised to x plus 1 upon e raised to x तो मल्टीप्लाइड आणि रेसिप्रोकल होणार e raised to x upon e raised to x plus 1 into dx. Again, what is the derivative of e raised to x plus 1? It is e raised to x. म्हणजे काय? हा f dash of x आहे. This is f of x. Its integral is a log of f of x plus c. Okay. E dx of e raised to x plus 1 upon e raised to x plus 1 into dx. Therefore, its integral is a I is equals to log of e raised to x plus 1 plus c, which is the formula integral f dash of x upon f of x into dx is equals to log of f of x plus c. Okay. E raised to x हा कोणाचा derivative? E raised to x plus 1 and hence the answer. Okay. Next problem. Integral e raised to x bracket 1 plus x upon cos of x into e raised to x into dx. देखील अतिशय easy आहे. x into e raised to x याला आपण t substitute करणार. If it's differentiate it, then apply here the product rule. X as it is, e raised to x the derivative e raised to x plus e raised to x as it is, the derivative of x is 1, bracket completely into dx is equals to 1 dt. Take e raised to x as common, then you will get e raised to x in bracket 1 plus x into dx is equals to 1 dt. म्हणजे आपल्याला e raised to x in bracket 1 plus x ची व्हॅल्यू मिळाली, which is a 1 dt, and therefore here we substitute this is the dt 1 upon, but what is x into e raised to t? It is a t, integral 1 upon cos of t. मग त्याचा रेसिप्रोकल काय? sec t. But what is the integral of sec t? Is a log of sec t plus tan t. But what is the t? T is a x into e raised to x. Therefore the final answer is a I is equals to integral e raised to x in bracket 1 plus x upon cos of in bracket x into e raised to x into dx is equals to log of in bracket or in mod of sec of x into e raised to x plus tan of x into e raised to x plus c. This is the answer. म्हणून प्रत्येक फंक्शन ते असणार आहे तुम्हाला सबस्टिट्यूशन त्याचा डेरिव्हेटिव्ह पण तिथे असणार आहे. Once you get the substitution, you can find out the answer very easily. Okay. Next बघा इथे integral 1 upon 3x plus 7 into x raised to minus 7. आता हे सिम्प्लिफिकेशन करणार. x raised to minus 7 means what? 7 upon x raised to 7 into x raised to minus n means what? That is a 7 upon x raised to n. हे पॉवर काय केली आपण प्लस केली. पुढचं सिम्प्लिफिकेशन x raised to n into x. Then what you will get? 3 into x raised to n plus 1 plus 7 upon x raised to n. पुन्हा मल्टिप्लाइड and reciprocal होणार ते. Therefore here you will get x raised to n upon 3 into x raised to n plus 1 plus 7. आता या डिनोमिनेटरला आपण काय कन्सिडर करणार? This is the t. Okay. 3 into x raised to n plus 1 plus 7 is equals to t. What about its derivative? 3 याचा डेरिव्हेटिव्ह करताना n plus 1 into x raised to n into dx is equals to dt. Therefore x raised to n into dx is equals to what is that? 3 in bracket n plus 1 and multiplied इकडे याला डिवाइड होणार 1 upon 3 in bracket n plus 1 into dt. Okay. We have the value of x raised to n into dx is equals to 1 upon 3 in bracket n plus 1 into dt. Okay. म्हणजे इथे x raised to n into dx ची व्हॅल्यू किती मिळाली? 1 upon 3 in bracket n plus 1 into dt. Okay. Therefore, I have written here is a dt. Next, सर्व काय? This is the t. Therefore, we take here outside a bracket च्या integral sign च्या बाहेर घेणार 1 upon 3 in bracket n plus 1 integral 1 upon t into dt. Its integral is a log of t. Okay, resubstitute the value of the t. Therefore, here you will get log of 3 x raised to n plus 1 plus 7 plus c. Okay, and hence the final answer integral of 1 upon 3x plus 7 x raised to minus n into dx is equals to 1 upon 3 in bracket n plus 1 into log of in bracket 3 x raised to n plus 1 plus 7 plus c. The answer.
हे देखील प्रॉब्लेम, व्हेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लेम. इंटिग्रल 3x plus 2 in root of x minus 4 into dx. म्हणजे या प्रॉब्लेमसाठी सबशन काय, की रूट मधली सबशन ही सगळ्यात इम्पॉर्टंट असते. x minus 4 is equals to t. Therefore x is equals to 4 plus t. Now differentiate this. Derivative of x is 1 into dx is equals to 1 into dt. That is dx is equals to dt. Okay. Next, I is equals to integral 3x plus 2 into in root of x minus 4 into dx. आता याची व्हॅल्यू आपल्याला मिळाली. x minus 4 is a t, therefore it is a root t. dx ची व्हॅल्यू dt, this is a dt. And what about this bracket? What is a t? T is a, sorry, x. x म्हणजे काय, तर 4 plus t. मी ते रिप्लेस करणार in bracket 4 plus t. Therefore 3 in bracket 4 plus t आणि हा plus 2. Next simplification. 3 into 4, 12. 3 into t, 3t, plus 2. 12 plus 2, that will become 14. And 3 into t, it is a 3t. आणि हा किती, ही root t means what, t raised to 1 upon 2. आता हे मल्टिप्लिकेशन करणार. इंटिग्रल 14 into t raised to 1 upon 2 plus 3 into, this is 1 and this is 1 upon 2, means what, t raised to 3 by 2 into dt. And in normal integration, t raised to 1 upon 2 integral काय, t raised to 3 by 2 upon 3 by 2. t raised to 3 by 2 plus 1 means what, 5 by 2 upon 5 by 2. Okay, the dx नको पाहिजे. This is the plus c. Okay. Okay. Multiplied and reciprocal होणार. That is a 14 into 2, 28 upon 3. And again 3 into 2, 6. 6 by 5. Replace the value of the t. What is the t? X minus 4 raised to 3 by 2 plus 6 by 5 in bracket x minus 4 raised to 5 by 2 plus c. And hence we have the answer. Okay. Now बघू शकता तुम्ही. Very nice problem. एक सबशन याच्यातली इम्पॉर्टंट असते. x minus 4 is a t. नेक्स्ट प्रॉब्लेम, हा देखील बऱ्याच वेळा बोर्डाला विचारला गेलेला प्रश्न आहे. इंटिग्रल साइन x प्लस ए अपॉन कॉस ऑफ x मायनस बी इंटू dx. ओके, या प्रॉब्लेम मध्ये न्यूमरेटरचा अँगल आपण x मायनस बी च्या फॉर्म मध्ये आपल्याला ऍडजस्ट करता येतो तो बघायचं. ओके, therefore साइन ऑफ, ओके, साइन ऑफ x प्लस ए, दिस कॅन बी रिटन एज x प्लस ए. मग आपण काय केलं इथे, मायनस बी प्लस बी केलेला आहे. मायनस बी प्लस बी गेट कॅन्सल, देन यू विल गेट एक्स प्लस ए. म्हणजे आपण इथे काय करतो की वी ऍडजस्ट दी अँगल जस्ट लाईक द डिनोमिनेटर. मग डिनोमिनेटर मधला कॉसचा अँगल किती येतं इथे, एक्स मायनस बी. इथे एक्स मायनस बी आपण आणण्याचा प्रयत्न केलेला आहे बाय ऍडिंग अँड सबस्ट्रॅक्टिंग बी. ओके, त्याचं साइन ऑफ एक्स मायनस बी प्लस ए प्लस बी. मग तो एक्सपांड करणार, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी upon cos of x minus b. Split up it. Okay. Sin of x minus b upon cos of x minus b. Then here you will get tan of x minus b. Next, cos of x minus b upon cos of x minus b. That get cancelled. You will get sin of a plus b into dx. Okay. Next, the cos of a plus b, it's a constant. What about the integral of tan of x minus b? It's a log of sec of x minus b. Now this is the constant, sin of a plus b, it's a constant, and integral of 1 dx is x. Okay, and hence the answer, I is equals to integral sin of x plus a upon cos of x minus b into dx is equals to cos of a plus b into log of sec of x minus b plus x into sin of a plus b plus c. पुन्हा तुम्ही इथे बघू शकताय. Okay, now the next problem is also very interesting problem. I is equals to integral e raised to x plus 1 upon e raised to x minus 1. Okay, मग इथे काय करतो आपण की डिनोमिनेटर सारखा न्यूमरेटर ऍडजस्ट करतो. इथे e raised to x minus 1 plus 2. डिनोमिनेटरला काय e raised to x minus 1, therefore e raised to x minus 1. मग आपण इथे minus 1 घेतलेला आहे, पण ऍक्च्युअली आपल्याला इथे here we have the plus 1 only, therefore we adjust here plus 2.
minus 1 plus 2, that makes plus 1. But why we are doing here? We are adjusting the numerator just like the denominator. E raised to x minus 1 plus 2. मग स्प्लिट अप करना होता है अपन e raised to x minus 1 upon e raised to x minus 1 plus 2 times e raised to x minus 1. Okay. E raised to x minus 1 and e raised to x minus 1, that get cancelled. Here you are getting 1. 2 upon e raised to x minus 1. Now the integral of 1, it's very easy. That is the x. But what about the integral of this? That is integral 2 upon e raised to x minus 1. या इंटिग्रल मध्ये बघा, we take the e raised from this integral, we take the e raised to x as a common. तुम्हाला e raised to x कसं common घेणार? Therefore we can write here, see this here, this 1 upon, how to take e raised to x common from this here? इथे तर e raised to x नाही. How to take it so common? This is the e raised to x minus, I will write this 1 as e raised to minus x into e raised to plus x. E raised to minus x into e raised to plus x means what? E raised to 0 and e raised to 0 is 1. आता या दोघांना काय कॉमन घेणार? तर e raised to x कॉमन घेतला. Then what is in bracket? Here is a 1 minus e raised to minus x. Okay. तोच हा e raised to x numerator ला आणणार. That the power will become minus. Therefore 2 times integral e raised to minus x upon 1 minus e raised to minus x. Now what's happening here? This is the function, the derivative, the numerator. 1 minus e raised to minus x is t. What about its a derivative? 1's a derivative 0, minus sign. E raised to minus x a derivative, e raised to minus x into derivative of minus x is minus 1 into dx is equals to 1 dt. It means that this minus and minus that will become plus. E raised to minus x into dx is equals to 1 dt. Okay. Therefore I is equals to integral 1 dx plus 2. What's the value of e raised to minus x into dx value किती आली? It's a dt and hence integral 1 upon t into dt. पुढे काय करतो आपण? 1 upon t चे इंटिग्रल किती? तर log of t. That is a x plus 2 times log of t plus c. Now next replace the value of the t. But what is the t? T is a 1 minus e raised to minus x and hence x plus 2 times log of 1 minus e raised to minus x plus c and hence this is the answer. Okay. Now next problem, integral 1 upon 1 minus tan x into dx. Okay. Now this tan x can be written as sin x upon cos x into dx. पुन्हा simplification, या cos x ने 1 ला multiply केला, then you will get cos x minus sin x upon cos x. तोच cos x हा numerator ला आलेला आहे, that is a cos x. Okay. आता पुढे simplification कसं केलंय बघा. cos x is as it is. पुढे या cos x ला आणि sin x ला 1 upon root x ने multiply केलेलं आहे. ब्रॅकेट टाकलाय आणि त्याला बाहेर root x. If we take root x as a common, then this root x, total root x will get cancelled. किंवा या root x ने या दोघांना multiply केल्यानंतर ते कट होणार आहे. तर तुम्हाला असं का केलं? We have done this is because we will get the expansion of cos of a plus b चं expansion मिळेल आपल्याला. But what is a 1 upon root 2? 1 upon root 2 means cos of pi by 4. Again this 1 upon root 2 means what? Sin of pi by 4. And this is nothing but the expansion of cos of a plus b means what? Cos of x plus pi by 4. Cos x upon cos of x plus pi by 4 into dx. Okay. Now this substitution, x is equals to, x plus pi by 4 is equals to t. And then x is equals to t minus pi by 4. Then what about the dx? dx is equals to dt मिळेल आपल्याला. Okay. dx is equals to dt. Therefore here you will get 1 upon root 2 as it is. Okay. Cos x आहे बघा इथे. But what is x? x is t minus pi by 4. Cos of t minus pi by 4. And denominator ला किती? तर cos t मिळेल आपल्याला. This is the cos t into dt. पुढे आपण नंतर काय करतो? इथे apply the formula for the cos of a minus b. Means what? Cos a into cos b plus sin a into sin b upon cos t. Split up करणार आहे. What is that split up? या cos t ने या cos t into cos of pi by 4 ला divide करणार. That cos t get cancelled. Cos of pi by 4 is again 1 by root 2. पुन्हा या cos t ने या sin t ला divide करणार. Sin t upon cos t, that is a tan t. And sin of pi by 4 is a 1 by root 2. Okay. And now from here, you can take
this 1 by root 2 as a common, and then here you will get 1 upon root 2 plus 1 upon root 2. ओके, म्हणजे एक स्टेप अजून इथे पुन्हा घेऊया आपण. दिस इज द 1 upon root 2 first. Next, if we take 1 by root 2, okay, integral in bracket, if we take 1 by root 2 as a common, then in bracket you will get 1 plus tan of t bracket complete into dt. But what is the integral of this one? Is a t, and tan of t is a log of sec t plus c. Replace the value of t, and this t is x plus 5 by 4 plus log of sec in bracket x plus 5 by 4 plus c. Okay, and this is the answer. पुन्हा हाच प्रॉब्लेम आपल्याला एक वेगळ्या प्रकारे सॉल्व करता येऊ शकतो. I is equals to integral dx upon 1 minus tan x. This tan x can be written as sin x upon cos x. सिम्प्लिफिकेशन केलं आपण, cos x minus sin x upon cos x. तो मल्टिप्लाइड and रेसिप्रोकल झाला. Then you will get cos x upon sin x minus cos x. नेक्स्ट मी काय करणार आहे, न्यूमरेटर आणि डिनोमिनेटरला 2 ने मल्टिप्लाय केला. Therefore 1 upon 2 integral 2 cos x upon cos x minus sin x. Okay. 1 upon 2. This is the cos x minus sin x. पुढे काय, इथे 2 cos x होता बघा. These 2 cos x can be written as cos x and here is a cos x. मग वेगळ्या दोन टर्म्स घेतल्यात अजून, minus sin x plus sin x. Okay. Then I will divide this cos x minus sin x to cos x minus sin x and cos x plus sin x. Okay. मी split up करणार मी. That is 1 upon 2 integral cos x minus sin x upon this cos x minus sin x plus sin x. Cos x plus sin x upon cos x minus sin x into dx. Okay. But what about this division? It's a 1. आणि इथे काय, cos x plus sin x upon cos x minus sin x. मी इंटिग्रल घेणार, इंटिग्रल ऑफ दिस 1 dx plus इंटिग्रल ऑफ cos x plus sin x upon cos x minus sin x into dx. इथे जर बघितलं आपण, या डिनोमिनेटरला मी सबस्टिट्यूट करणार, cos x minus sin x is t. What about its derivative? Minus cos चा डेरिव्हेटिव्ह काय तर minus sin, sin चा काय तर cos. Take the minus sign as a common. Then in bracket you will get sin x plus cos x into dx is equals to dt. And therefore sin x plus cos x into dx is minus dt. Okay. And therefore hence 1 upon 2x plus integral minus dt upon t. Okay. But what is the integral of dt upon t? It's a log t. And पुन्हा इथे minus sign. We can absorb this minus sign or keep it as it is plus. Okay. Hence I is equals to 1 upon 2 into x minus 1 upon 2 log of t. T means what? Cos x minus sin x plus c. Okay. In this way, you can solve this example by using the two methods. Okay. And in this way, I had completed the introduction for the exercise 3.2. In my next video, I will explain the exercise 3.2. I will see in the next video. Till then, goodbye.